Jo Leute, was geht? Alter, was ist mit meiner Stimme los? Langsam geht's besser, Freunde. Auf jeden Fall heute gibt es wieder ein Wasserrutschen-Video, Leute. Und zwar heute werden wir uns mal die verrücktesten und einzigartigsten Wasserrutschen anschauen auf dem Kanal von Team Park Crazy. Ich würde sagen, Leute, wir legen direkt los. Let's go. It's August, it's hot, and what better way to beat the heat than with a water slide? In addition to roller coasters. Und was ich sagen muss, Leute, ich glaube, die meisten der Wasserrutschen, die wir hier sehen werden, oder viele davon, haben wir wahrscheinlich noch nicht in den Videos gesehen. Das heißt, ihr seht hier brandneue Wasserrutschen. Water slides are another type of ride I absolutely can't get enough of. And in keeping with the name of my channel, here are just 10 of the craziest and most unique water slides as voted on by the viewers. Let's go. Number 10, Expirato at Brazil's Hot Park. Found in Rio Quente, Brazil, Hot Park is just one of many famous water parks the country has to offer. Ey, das sieht voll schön aus, Leute. Auch mit diesen Wellenbecken, ne? Ich liebe immer diese Wellenbecken, ne? Also, wo man sich hinstellt und dann kommen diese riesen Wellen und dann musst du immer hochgehen und so. Und dann gibt's immer die Leute, ich gehe noch ein Stück näher, und dann gehe ich noch ein Stückchen näher. Und dann ganz vorne, da denkst du dir so, junge Tsunami einfach. We've previously discussed several record-breaking slides there, but this one definitely has one of the most unique designs. Oh mein Gott, das bedeutet, Leute, ihr fangt erst langsam an. Macht so eine Drehung, dann wird es ein bisschen langsamer, dann geht es so runter, beschleunigt ein bisschen und dann kommt der ganz tiefe Abfall mit hoher Geschwindigkeit. Das heißt, ihr kriegt schon eine Airtime. In the country. First of all, the theming on this slide is absolutely outstanding. Seriously, it's on the level of Disney and Universal. The slide's story takes place in the fictional fishing village of Vila das Palmas, which according to local legend was overrun by piranhas in 1964. Oh, das sind echte Fische. The ride's queue takes riders. Warte kurz, hatte der Fisch rote Augen? Der hatte rote Augen, oder? Legend was overrun by Yo, der hat einfach rote Augen. piranhas in 1964. The ride's queue takes riders through the well-themed fishing village facade before they approach a large structure to board the slide. After reaching the top, guests are greeted with an extremely detailed and terrifyingly impressive piranha sculpture encasing the slide's entrance. Okay. After entering through the mouth, Oh mein Gott, das waren echte Piranhas? Deswegen haben die rote Augen. Leute, das waren echte Piranhas, die in dem Aquarium waren. Und jetzt geht ihr in diesen Piranha rein. the ride seems pretty tame at first, as riders meander in an enclosed section. After a while, though, the slide suddenly dips, picking up speed before transitioning into a massive drop. Riders are plunged down a drop of around 100 feet, or around 30 meters. The impressive theming combined with the abrupt change of pace certainly makes it one of the most unique water slides in the country, and its height and speed undoubtedly make it one crazy slide. Number 9, Alter. Cheetah Chase at Indiana's Holiday World. In my last Unique Slides video, we discussed the Vegan Cannonball, which Jo, einfach Cannonball, das war auf der Yacht. Oder nee, das ist nicht auf der Yacht. launches riders out of a short stainless steel slide. But imagine a launched water coaster. Introducing Whoa. the innovative Cheetah Chase at Holiday World. Opening in the park's Splash and Safari section in July 2020, this is the only launched water coaster in the world, according to park officials. Passengers board 3-person rafts before dipping downwards. Falls ihr euch fragt, hey, was ist denn ein Lounge Water Coaster? Ne? Normale Lounge Coaster sind ja die, wo man auf Magnetschienen ist und dann beschleunigt wird. Aus dem Stand aus auf einer waagerechten Fläche. Ja? Bei einer Wasserrutsche ist das, glaube ich, dadurch, dass das Wasser dich nach vorne wie ein Surfbrett spritzt. Und das macht hier, wenn man sehen kann, an diesen Strahlen den Lounge Coaster aus und dann geht man nach oben. Das heißt, man spart sich so quasi Höhe, man muss nicht so hoch sein und man kann trotzdem schnell rutschen. Into the launch section. There, several thin jets of water accelerate the raft forwards along a straight Wow, slide ist das section. heftig. Afterwards, riders are sent uphill before the accumulated water behind splashes onto them. Wow. The layout as a whole is both fast-paced and thrilling, Das ist featuring so cooles plenty of Konzept. high-speed turns and dips to get your adrenaline Und ihr kriegt immer so einen schönen Spritzer ab, Leute. Wenn ihr ganz oben seid, dann bam, Junge, ganz paced and geht. thrilling, featuring plenty Hier of high-speed und turns zack. and dips to get your adrenaline pumping. Though its actual speed isn't officially listed by the park, there's no doubt it's one of the fastest water coaster experiences out there. If you can get a ride on this, I highly recommend it. Number 8, Das macht wirklich Real Talk. Ich würde da sowas von drauf gehen. the Crazy Jump model, made by System Clar. We've discussed this company's other unique design Hier, Sauerland Surfer. Das ist in Deutschland. Ich hab's euch gesagt, in Deutschland. before.
and the crazy jump is yet another inventive creation. This short slide starts off with Das auch in Soest. passengers entering an enclosed area at the top. They then position themselves above the slide's steep entrance Was? Du stellst dich auf die Rutsche und dann springst du rein? using a metal bar. After loosening their grip, riders plunge down a seemingly vertical drop, and before they know it, they are launched face up out of the tube and into the pool below. Eigentlich muss ich sagen, ich finde die gar nicht so schlecht. Also, die wird man gerne mal probieren, ne? Weil da ist nichts, was so aufgeht. Du bist der bestimmt, wann es runtergeht. Und das heißt, du kannst auch vielleicht Einfluss drauf machen, noch schneller runterzufallen. Und dann kommst du hier 1-2 Meter Höhe, wirst du rausgeschossen. The amount of space between the slide's exit and the water landing has no doubt taken passengers by surprise. Its small size and high thrills has made it a very popular model in the industry so far. And don't be surprised if you see one of these pop up at a water park near you. Number 7. The slideboarding model, made by Whitewater West. Ever wanted to combine a water slide in a video game? Well, you're in luck. Built by Canadian manufacturer Whitewater West, passengers take their seats on board-shaped rafts. But these aren't just ordinary rafts. The grips on them actually have a few buttons, which serve as the Warum hatten das Ding Knöpfe? Ist das ein Videospiel? controller for this ride/game. As they maneuver the slide, passengers look out for colored lights overhead. These lights indicate which button to push. The goal is to hit the right button at the right time underneath the lights. The better your timing is, the more points. Ah, also wenn du unter diesem Ring läufst, musst du den Knopf drücken in der gleichen Farbe, wie der Ring hat. Und wenn du das präzise machst, kriegst du einen Highscore. Und da gibt's hier die Top-Leute. Ja, hier, da gibt's die Christina, den Bayrock und so. Aber der Marc, der regelt das, ja. Der regelt das mit 129.000 Punkten. Also Riesenvorsprung vor allen anderen. Ich glaube, der hat gehackt. Der hat ein paar Cheats aktiviert, während er die Wasserrutsche runtergerutscht ist. Hat ein paar Speedhacks aktiviert. Und Point-Multiplikator. You get. After the ride, passengers can track their scores online. The system has even been used in tournaments, with actual trophies being handed out. Just when you thought a water slide couldn't get even more fun, Whitewater West has certainly turned it up a notch. Alter, stellt euch mal vor, ein Wettkampf. Competitive Water Sliding. Number 6. Tsunami Surge at Six Flags Great America. How tall can a water coaster be? Well, as of right now, you can find the answer in Gurnee, Illinois. Six Flags Great America is already home to an awesome collection of thrilling roller coasters, but their water park has its own share of excitement. Just this year, a brand new water coaster opened at the park's Hurricane Harbor area. This slide stands as the tallest water coaster in the world at 86 feet. Ist da noch eine Achterbahn da in der Nähe von, die ein Looping gerade macht? The slide's towering layout shoots riders through a variety of hills and gut-busting dips, gradually making its way to ground level. With a reported speed of around 28 miles per hour, it's actually faster than most roller coasters out there. If you're looking for something that's both intense and refreshing, definitely consider hitting this place up when you can. Number 5. The longest at Malaysia's Escape Theme Okay, die längste kommt jetzt. Park. Just how long can a water slide get? Well, the industry is always looking to outdo itself, and just recently, one Malaysian water park looked to take that record. And it definitely did. Ich glaube, die haben wir gesehen. Ich glaube, die haben wir schon gesehen. 3,645 feet / 1.1 kilometers. Boah, es ist lang. This slide, appropriately named the longest, is the longest tube water slide ever built. This slide is situated on a large hill, and in order to reach the entrance, passengers must take a chairlift to the top. Was? Du musst mit dem Lift hochfahren, damit du da hin kannst. Ich habe mich schon immer gefragt, hey, wie kommt man da hin? Man muss mit dem Lift hochfahren. Once reaching the peak, passengers are then sent on a winding course through the trees in a truly surreal water slide experience. This is like something out of one of those virtual reality experiences. But rest assured, this slide is 100% real. You can sit back, relax, and take in the scenery. While it isn't as intense as the other slides on this list, this attraction is no doubt on most slide enthusiasts. Ich könnte mir vorstellen, das könnte super entspannt sein, weil das Ding ist, du siehst nur Natur. Diese Rutsche, du, deine Freundin, die Natur und niemand anders hinter oder vor dir und du bist so ganz entspannt und wirklich niemand ist da, du kannst einfach genießen. Bucket lists. The sheer scope, scale, and beauty of this slide has no doubt put Escape Theme Park on the map, and I wouldn't mind checking it out sometime.
Number 4. Toboggan Italy's Città del Mare. The island of Sicily is just one of many beautiful Italian tourist destinations. From the S-tier cuisine to the many historical sites, Sicily has more than enough to offer. In addition, one selection of slides has become world famous for how crazy its setting is. Perched on the side of a cliff, these slides are part of the Città del Mare resort in the province of Palermo. The slides are set up kind of like an aquatic staircase. Warte mal kurz. Ich verstehe das nicht. Also hier haben wir 3 Leute, 3 Rutschen. Ist das eine Battle Royale Rutsche? Wer am schnellsten runterrutscht, der kommt in die nächste Runde und dann ganz zum Schluss Finale? With multiple slides being separated by man-made pools. The slides at the bottom, though, will plunge you straight into the sparkling waters of the Mediterranean Sea. It is a gorgeous and absolutely mesmerizing sight indeed. Oh, Junge, aber wenn du da so runterrutschst, ne? Du rutschst und du wirst nicht so waagerecht, sondern du gehst straight down. Straight down. It's an absolutely mesmerizing sight indeed. And it's by far one of the bougiest bunch of water slides out there. You could really consider it a true once-in-a-lifetime experience. Se visiti la Sicilia, prova a cavalcare questo fantastico scivolo. Number 3. Hybrid XL. Built by American manufacturer Freestyle Slides. Only known to have operated in Perth, Western Australia. This slide once stood at a pop-up water park known as Escape. Warte, ein Pop-Up Waterpark. Das heißt, der wird mal eben so aufgebaut und dann kann er mal eben so abgebaut werden. Ist das ein Dreizack? Was ist das für eine Rutsche? The park was built near the Belmont Racecourse and featured several inflatable attractions, but by far the most thrilling of them was the Hybrid XL. At 72 feet / 22 meters tall, this slide claimed the Guinness World Record for the tallest inflatable water slide ever built. The enormous structure requires 14 flights of stairs just to reach the top, and after all of that exertion, it all concludes with a single drop straight down in just seconds. This slide took 2 whole years to design, construct, and get approval for, and it's needless to say, all of that time and effort was totally worth it. Das ist alles eine Luftkistenrutsche. Das alles ist eine aufgeblasene Rutsche, die ihr abblasen könnt, ja? Da denkst du so, es regnet, ja, dann blas die Rutsche ab, so hier, weg damit, nächster Tag sonnig, komm, machen wir wieder auf. Hey, das ist schon cool. Das ist schon cool. Das heißt, das kann man theoretisch irgendwo, ja, hinbauen. Unfortunately, I couldn't find much more information about this slide, and I don't believe it's been seen since 2016, but if you know the whereabouts of this incredible slide, feel free to comment down below. Number 2, Ocean Loops. Found on several Norwegian cruise line ships. Ever wondered how thalassophobic a water slide could get? How about the idea of riding one surrounded by ocean? Open ocean. Found on Norwegian cruises Bliss, Joy, and Encore ships, this slide is well known for its amazing appearance. The overall design is known as a trapdoor slide. This consists of passengers entering a capsule at the top and waiting anxiously for the ride to begin. After a countdown, the floor drops underneath and riders are sent on a high-speed thrill ride. Not only is the trapdoor aspect terrifying, but the slide features transparent tubing that goes over the edge of the ship. Ja, das ist die Sache, dass da eine transparente Tube quasi ist, so ein Rohr. Ja, ohne die würde das ja gar keinen Sinn machen, aber das ist schon angsteinflößend ein bisschen. Deck and right over the sea. Only a clear tube separates you between a drop into the ocean. What's especially frightening is the rare but not impossible aspect of getting stuck inside. Ja, und dann bleibst du stecken. Oh ja. The slide, which has happened from time to time. But don't worry, there's actually an escape hatch at the lowest point of the slide in case this happens. Either way, this heart-pounding slide is undoubtedly among the craziest cruise ship slides out there. And if you're looking to book a Norwegian cruise, see if you can get on a ship that has one of these slides. Number 1, Scenic Lighthouse at Mexico's Xel-Há. The Mexican state of Quintana Roo is well known for its incredible coastline, and it's by far one of the country's top tourist destinations. In addition to the incredible beaches, it also features a water park named Xel-Há that is absolutely worth visiting. The park's most notable attraction... What? Ich dachte, das wäre nicht real. Was ist das? ...is an enormous slide complex that perfectly wraps around a lighthouse, a real working lighthouse. This complex, named Scenic Lighthouse, was voted by you, the viewers, as the craziest water slide experience of the bunch. And it's easy to see why. The setting, appearance, and uniqueness of the slide complex looks too good to be true.
but fortunately for us, this slide is as real as it gets. The way these slides symmetrically circle around the lighthouse like a fluorescent bulb. Ah, also es sind 4 Wasserrutschen, die aufeinander gekringelt werden. Aber ich verstehe nicht, wenn die beiden hier sind, wo gehen dann die Röhren? Ah, ineinander und auseinander, oder wie? Make them quite satisfying to the eye and a must visit for waterslide enthusiasts. It's yet another reason why Cancun is at the top of so many travel lists. And in the waterslide universe, there's no doubt that Shellha has a big hit on their hands. Before we wrap things up, check out my merchandise shop for theme park crazy merchandise. Okay, das war's dann, Leute. Das war's. Da kommt, glaube ich, keine Wasserrutsche mehr. Aber ja, Leute, das war's dann auf jeden Fall von diesem Video. Ich fand auf jeden Fall die eine Wasserrutsche, oh, da waren alle voll cool. Ich muss sagen, da waren echt voll cool. Die aufblasbare finde ich tatsächlich ganz nice. Aber auch diese Battle Royale, ist keine Battle Royale, aber diese Rutsche ist auch ganz cool. Aber ja, ich würde am schönsten finden tatsächlich diese Launch Coaster Rutsche. Die, wo man hier so mit diesen Wasserspritzern kommt. Das ist echt cool, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne natürlich einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Morgen wieder IDs raus, haut rein von und ciao.